Midday in Douala, Cameroon's economic capital city. Ladies and gentlemen, thanks for joining Équinoxe television on our third and last edition of the bilingual newscast. For the day, we have the first part in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong, Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Bienvenue aux 9h sur aux 12h sur Équinoxe Télévision. Comment sortir de l'occupation anarchique ou l'urbanisation anarchique au Cameroun? La question préoccupe des experts du ministère du Développement urbain et de l'Habitat. Réunis dans la commune de Pété-Bandioun, dans la région de l'Ouest, ils viennent d'élaborer un plan d'occupation des sols. Vivien Tonfac et puis Leclerc Sakem. S'il est vrai que les villes camerounaises sont en pleine expansion depuis plus d'une décennie déjà, force est de constater qu'elles ont en commun un malaise profond qui les mine, une urbanisation anarchique, véritable casse-tête chinois. Nos villes camerounaises aujourd'hui ne répondent pas aux besoins des populations. Donc, Madame la ministre, dans ce projet, veut voir la commune de Pété-Bandioun avec une meilleure délimitation, non sur le plan du territoire, une meilleure appropriation de ses ressources, qui permettra donc le développement harmonieux et structuré de la ville. Comment sortir de ce labyrinthe et donner un visage nouveau aux villes du Cameroun? C'est la problématique centrale d'une rencontre qui vient de réunir dans la commune de Pété-Bandioun des experts du ministère du Développement urbain et de l'Habitat pour conduire les travaux relatifs au plan d'occupation des sols. Sur tous les plans, nous avons des propositions que nous allons donner dans le document. Donc ces propositions doivent être mises en œuvre au fur et à mesure. Donc à court terme et à long terme, nous avons des mécanismes qui nous permettent de voir si les différents éléments ont été mis en œuvre ou pas. C'est pour ça que nous avons donc les mairies qui sont sur place, qui permettent donc de mettre en œuvre ces différents projets et les difficultés rencontrées pourront être soumises à la haute attention de Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Les autorités municipales, au terme de cette opération, qui touche à une pluralité de domaines dont l'environnement, la santé, le domaine agricole, les infrastructures diverses, souhaitent parvenir à un développement harmonieux, équilibré et structuré de la commune de Pété-Bandioun. Nous attendons à voir une ville beaucoup plus organisée, moins de désordre urbain, une meilleure planification dans les investissements. Nous attendons à ne plus avoir des constructions anarchiques dans les communes de Pété-Bandioun. Bref, nous attendons à avoir une ville bien organisée et mieux structurée. Depuis l'année dernière, nous sommes en train de mettre sur pied un plan d'occupation du sol. Reste aller à la quête des financements pour la mise en œuvre de ce projet pour ce territoire communal vaste de 134 km pour une population estimée à 115 567 habitants. Le syndicat des transporteurs terrestres regrette la multiplication des accidents de la circulation ces derniers mois au Cameroun. Au cours d'un point de presse, ils ont posé le diagnostic d'un phénomène devenu l'une des principales causes d'accidents ou de mortalité dans notre pays. En interpellant la responsabilité des pouvoirs publics, ils ont par ailleurs reconnu la nécessité d'un recyclage permanent des conducteurs sur les différents axes routiers. Rodrigue Ngassi, Marcelin Gonçon. Des données récentes, publiées par le CED, font état de ce que l'on est passé de 3525 accidents de la circulation en 2011 à 1697 l'année dernière. S'agissant du nombre de tués, le même tableau affiche le chiffre record de 1588 d'il y a 10 ans contre 633 en 2020. Bien que la courbe soit descendante, les accidents de la circulation continuent de préoccuper. Les 8 premiers mois de cette année ont été particulièrement sanglants et les chiffres risquent à nouveau d'exploser. Il est clairement établi que plus de 80% de ce phénomène-là est le fait des hommes. Regardons-nous dans le rétroviseur. Est-ce qu'à notre niveau, nous, transporteurs, qui travaillons pas seulement au niveau du Cameroun, mais au niveau de la sous-région Afrique centrale, est-ce que nous prenons des mesures adéquates qui s'imposent pour essayer de limiter la recrudescence de ces accidents? Posons-nous honnêtement cette question et regardons-nous en face. Les syndicats des transports terrestres sont d'autant plus préoccupés que leurs membres ont leur part de responsabilité dans ces hécatombes qui se multiplient sur nos axes routiers. Beaucoup de conducteurs savent bien conduire, mais la majorité ne savent pas lire la route parce que la route nous parle. Mais ils ne savent pas lire la route, ça pose un problème et il faudrait effectivement qu'on essaye de remédier à ça en passant inéluctablement par la voie de recyclage de chaque conducteur. Supposons si on venait à payer un conducteur de bus à 36 000 à 50 000 francs.
c'est insignifiant. Il faut qu'il ait un contrat de travail, il faut qu'il ait un bulletin de paie en bonne et due forme, affilié à la CNPS. La qualité des permis de conduire interpelle un peu. Aussi est-il impératif de prendre des mesures. Oui à la répression, mais la répression ne peut pas résoudre définitivement le problème. Il s'agit, à notre avis, de passer également et surtout à la formation. Et nous allons trier sur le volet un certain nombre de transporteurs d'abord, ensuite des chauffeurs, parce qu'il y a des transporteurs qui sont eux-mêmes au volant de leur camion. L'occasion faisant le larron, les membres de la plateforme organisationnelle du transport routier se sont désolidarisés du mot d'ordre de grève lancé par certains. Parce que le peuple doit savoir, le secteur des transports routiers de marchandises a des patrons. Et les patrons, c'est nous. Si on n'a pas dit qu'il y a grève, il n'y a pas grève. Qu'aujourd'hui, un transporteur qu'on payait 2 200 000, on lui donne 3 500 000. Gréver pour faire quoi? Quand on ne nous payait pas bien, on ne demande pas de gréver. Maintenant qu'on essaie de respirer, il y a un peu de frais, demande de gréver. Je vous dis, restez tranquille, il n'y aura pas grève. L'adage est connu et a été amplifié par un artiste musicien. La route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons à cause de nos nombreuses maladresses. Alors, un seul mot, prudence. L'autonomisation des couches vulnérables reste d'actualité au Cameroun. La société civile vient d'ailleurs de lancer un programme visant à renforcer les capacités de résilience des femmes, mais également des personnes vivant avec un handicap. Il s'agit entre autres de les accompagner dans la création des activités génératrices de revenus. On fait le point avec Leclerc Saken. La ville de Tchan abrite une couche importante des personnes vulnérables. Elles y sont installées depuis des années, pour certains ou du fait des troubles socio-sécuritaires dans leur localité d'origine, qui les ont contraints à trouver refuge ailleurs. Parmi ces derniers, des femmes dont le quotidien est un chapitre de doléances. Celles vivant avec un handicap, des déplacés, des jeunes filles dont la scolarité connaît des difficultés. L'élevage que je faisais n'était pas, du moins je n'avais pas beaucoup d'animaux, ce qui fait en sorte que je parvenais à peine à subvenir à mes propres besoins en termes de rats. Avant, je tissais, ça sortait un peu. Lorsque le corona est venu bloquer tout, oui, toutes les activités, rien ne marche pour le moment, jusqu'aujourd'hui. Et je n'ai pas d'emplacement pour exposer mes objets. Si le Seigneur peut vous permettre de me trouver un emplacement, d'exposer et travailler sur place pour revendre, je serais très content. C'est pour répondre à ces besoins et promouvoir l'autonomisation des femmes vulnérables dans la ville de Tchon que les acteurs de la société civile se sont donné la main par le biais du projet Makeda. Le projet a permis l'encadrement d'un bon nombre de femmes dans divers domaines. On a pris les femmes en général, donc dans différentes filières, parce que vous venez de dire, il y a des étudiantes en production de petits ruminants, on a eu des femmes dans le perlage, on a eu des femmes dans l'agriculture, donc vraiment on a essayé de ratisser large, d'élargir la cible pour pouvoir atteindre un maximum de satisfaction possible. Qui était donc devenu vraiment aider les femmes en souffrance, les femmes en difficulté, et effectivement avec les personnes, femmes déplacées internes. Nous avons eu leur témoignage et nous sommes satisfaits que ça a pu changer plus d'une. Celles installées à leur propre compte sont appelées à créer davantage de richesses et d'emplois afin d'aider à remporter le combat contre le chômage et autres tares qui minent la gente féminine. Et la commune de Bonalea évalue ses projets. Cette mairie, citée parmi les communes les mieux avancées en matière d'exécution du budget d'investissement public, a dû modifier certains projets de son plan de développement. On voit tout cela avec Cédric Chouna à Chilkamga. C'est dans la peau de leader au classement des communes ayant le mieux exécuté à mi-parcours le budget d'investissement public 2021 que les membres du conseil municipal de Bonalea, dans le département du Mungo, se sont réunis en session extraordinaire. Les travaux avaient pour but d'ajuster le plan d'investissement annuel à l'effet d'insérer certaines modifications des projets programmés, notamment l'élaboration d'un plan routier à moyen terme pour l'entretien des routes communales et la validation par une délibération du conseil municipal. Nous avions pensé réajuster
réajuster, c'est-à-dire densifier certains projets, diminuer ceux qui sont financés concomitamment par le budget d'investissement public et les fonds propres, parce que si un projet est déjà financé par les fonds propres, il n'est plus important pour nous de générer des sources sous fonds propres pour ajouter à ce projet. Une session extraordinaire au cours de laquelle le conseil municipal a passé en revue les projets exécutés dans la commune, à l'instar des adductions d'eau, principal axe du plan de développement du maire. Nous avions une feuille de route pour l'exercice 2021 qui consistait notamment à améliorer le cadre, toucher les populations, le maximum de populations en leur fournissant de l'eau potable. Donc l'accès à l'eau potable était l'action numéro 1 dans notre feuille de route. Dans le département du Mungo, la commune de Bonaléa se classe en tête au chapitre de l'exécution financière du budget d'investissement public avec un score de 39,30%, avec un taux de 63,67% de réalisation. En marge des travaux de cette session extraordinaire, la commune de Bonaléa a inauguré la maison communautaire construite pour améliorer le bien-être des populations. C'est avec ce reportage d'Achille Kamga que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again, Julian Vert Visai. Good day once again, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of information. The prices of basic goods and services are set to be on an increase in the Donga Mountain division of the northwest region of Cameroon. Locals blame it on two factors. First, the blockages on the ring road linking several divisions of the northwest region of Cameroon, especially that which links the division to the northwest regional chieftain Bamenda, and secondly, on the very bad state of stretches of the national road number 11 that links the division through the west region of Cameroon to the rest of the country. The worry has pushed locals now to begin to find alternative solutions to their problems, as indicated by Glory Mala in the following report. The deplorable state of road on the national road number 11 linking Dou to Nkambe has led to the hike of prices on basic commodities and other services in this locality and the Donga Mountain division of the northwest region. In a bid to curb this challenge, the youth of this locality decided to join hands as a community to fill in the potholes. This action was strongly encouraged by the mayor of Nkambe, for Musa Shea. We are conscious of the fact that this is a national road, but we are a people who know that when you are waiting for somebody, you should start moving. And therefore, while we know that government has its responsibility, we as a community cannot allow our mothers to be unable to go to hospital because they come and sleep on the way. We cannot allow the prices of goods to rise. Savon was rising up to 600 francs because camions were coming and sleeping on the way. We cannot allow our population to be suffering. These activities saw the presence of the administration, the senior divisional officer of Ndonga Mantung division and divisional officer of Nkambe. It was coordinated by the mayor, the drivers' union, the funds of Mbot and Binshua. The work went on for over 12 hours. The president of the drivers' union added that there is much work left to be done. People were suffering from Nkambe to Ndu, even those that were going to the hospital. So much so that today we have now tried to fix part of the road, of which by next week Monday we will still go on arranging the road. The population of this locality therefore calls on the government support to improve on the development of the area so as to ameliorate the living standard of the people. And in Izeka, in the Nyong and Kele division of the central region of Cameroon, the major problem preoccupying locals is insecurity. They say that they are being threatened and they are feeling highly insecure, and most persons are now forced to leave the locality because of growing insecurity. And security officials also haven't listened to the worries of the people, have launched a crackdown on those undermining the safety and the security of the people of Izeka. We have details with Charles Ekome in the following report. 10 presumed drug traffickers
have been apprehended by the elements of the police force in Ezeka, Nyong and Kele division of the Central region. The presumed traffickers were caught in possession of cannabis, cocaine, tramol and other stolen objects, such as electronic appliances and motorbikes. The operation, which lasted 3 days in the localities of Bogzo and Bumnyebel in Ezeka, was spearheaded by Police Commissioner Kazi Achille. Justement, nous sommes allés arracher, pour ce qui est du cannabis, nous sommes allés dans les champs, les plantations. We went down to farms and plantations and seized all these illicit products, such as cannabis. We are also happy to have laid hands on the persons promoting these illegal activities, because they are destabilizing national security in Ezeka and the Nyong and Kele division in particular. La sécurité des populations du Nyong et Kele en général et Ezeka et ses environs en particulier. Besides the sale and promotion of illicit drugs, the commissioner further expatiates on the rising crime wave in the town of Ezeka, a worrying situation of which, in his opinion, needs to be questioned. Nous enregistrons de plus en plus. Lately, we have also recorded so many cases of theft, rape and burglary. And that's why, together with my collaborators, we have decided to put a pedal to the metal by accelerating ways of ensuring national security, but most importantly, questioning why the sudden rise in crime wave in this town, which before then didn't record such cases. Sur le terrain. All that said, the 10 presumed villains are currently behind bars, awaiting justice to take its course. Municipal and administrative officials of the city of Douala are yet to find a winning formula in their fight against poor construction and the increasing number of collapsed buildings across the city. The most recent is the collapse of a building in the Bois de Saint neighborhood of the Douala 2 municipality. One person died in the course of the incident and 2 others severely wounded. We have details with Glory Mala in the following report. The building still on construction collapsed, leaving 1 person dead and 2 others injured in the Bois de Saint neighborhood of the Douala 2 subdivision. The structure fell off while the laborers were still on the site building a concrete slab. This incident occurred on Saturday morning. Yesterday around 2 p.m. Yesterday as my friend were working here, my friend was also working here. It started here at 2 p.m. until today around 6:30. That's the time the dam collapsed. 4 victims, but 3 came out alive. 1 passed out. A laborer who was hired by the project owner of the building survived the unfortunate circumstance. Actually, I was just confused, so I didn't look at the thing. The death of one of the victims leaves the family in great shock, as the mother is inconsolable over the loss of his son. My brother don't pass me for you. I wake up for morning task. I was informed in the morning that the house I thought was in good shape just collapsed. My son died. I don't know what happened exactly. She don't forget, so my food they don't die, or I don't even get stability for stand for up or top. The assistant to the senior divisional officer of Douala 2 municipality, together with the forces of law, visited the site to witness the damages. Nous avons été informés de ce que we were informed of the building on construction, which just collapsed. For now, we have 1 person dead. The cause of the collapse is still unknown. Meanwhile, the injured victims have been taken to the hospital. Though an investigation has been launched to establish the real cause of the collapse, locals blame it on the non-respect of construction norms and the use of poor construction materials. On to something else, the Pro-Chancellor of the University of Buea, Professor
Edward Ako has warned against individuals in and out of the University of Buea who, according to him, are using the social media to destroy the image of the University of Buea. The Pro-Chancellor Ako Edward was speaking during a University of Buea Council meeting. Derek Jato tells us more in the following report. It is now clear to everyone that some people who are part of this university, the University of Buea, are bent on seeing this modern higher institution in the Anglophone regions go down on its knees. It is unbecoming of anyone, whoever that person is, to carry university matters to the social media. That is not where those matters are supposed to be discussed. There are appropriate fora within universities. And these ill-intentioned individuals by the University of Buea administration are using the social media as a weapon to hit UB. That is an action that should be condemned, and I condemn it roundly. Today, the Institution Finance and General Purposes Committee of the Council is sitting to examine and adopt the 2020 account. And Professor Ako Edward Oben, Pro-Chancellor and the Chairman of the Council, reminded these members of the Council that differences can never be sorted out on the social media, and that the University of Buea should rather be giving it merited visibility. My God, the University of Buea is a pioneer in so many areas. It is excellent in so many areas. I wish they would also link that to the social media. The 2020 account was adopted at the end of the day, and Professor Ako Edward Oben sent what he termed good news to the distractors. The good news is UB will continue flying high. It is hope UB will turn a better page for a better UB. And the University of Buea has also gained another mentorship as it signed a memorandum of understanding with the Alpha Higher Institute in Buea Southwest region of the country. While signing for the University of Buea, Professor Horace Mangangomo, Vice Chancellor of the University of Buea, reminded that the exercise aims at expanding higher education in Cameroon, as state university institutions alone cannot accommodate thousands of Cameroonians seeking university or higher education. He reminds that the memorandum of understanding signed will give credibility to the Douala-based Alpha Higher Institute of Learning that will have to contribute in developing Cameroon with educated citizens. The understanding is based on the domains of medicine. Details in the course of, or details on the agreements in the following extracts of Professor Horace Ngomo, Vice Chancellor of the University of Buea. I want to thank the Director of Alpha Higher Institute for finding the University of Buea worthy of this partnership. And on the side of the University of Buea, it is always an immense pleasure to have partners approaching us for mentorship. That to us speaks to the quality of knowledge and learning we dispense here to our students, for which institutes, private higher educational institutions we want to be associated with. All this, of course, goes to expand education, higher education in our country. It is well known that state institutions on their own cannot satisfy the need for higher education, and that is why private higher educational institutions were welcome to contribute to the development of the country by establishing their own institutes so that Cameroonians will have access to them. Those who are not accommodated by the public higher institutions can find a place in those institutions. Of course, it's not to say that from start the choice is necessary for public higher educational institutions. No. What that does is that it diversifies higher education offers.
And still on the controversial issue of the University of Buea in Akonolinga in the central region of Cameroon, Professor Horace Manga, Vice Chancellor of the University of Buea, has played Pontius Pilate in an interview granted state media yesterday, indicating that the responsibility to create an annex of the institution is beyond his past, and also taking an example of a school of higher teachers technical training college in Kumba that was created by the President of the Republic. He also used that formula to respond to the traditional rulers of the Southwest region, who indicated a decentralized UB in the 6 divisions of the Southwest region of Cameroon, saying that those indicating having such wishes should forward their demands to the authorities that be in the nation's political capital city, Yaoundé. Ladies and gentlemen, that's where we end the midday edition of news on Equinoxe Television. We thank you for your keen attention. We shall be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Le rendez-vous est pris pour demain 7h, s'il plaît à Dieu. Formi Armstrong, Sanda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans quelques secondes Nadine Yambou et Florence Tiengue pour votre quotidien santé.